आ वक्रतुंड महा सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना 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 विद्या बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना विद्या बुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना जय श्री गणेश विघ्ननाश गजानना
श्री जगदम्बा नंदना जगदम्ब नंदना जगदम्ब नंदना जय रंबा श्री जगदम्बा नंदना एक दंत दयावंत शुभानना एक दंत दयावंत शुभानना मंगलदायक श्री विनायक वंदना मंगलदायक श्री विनायक वंदना जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना जय श्री विघ्ननाश गजानना जगदम्बा श्री जगदम्बा नंदना सारनी मबनि धनि गमरे पा समपगमनि धनि सनि पगमरे स जय हे रंबा श्री जगदम्बा नंदना निनि धनि सनि पम पगमरे स गमरे स जय हे रंबा श्री जगदम्बा मम प मम 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 प प प नि 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 प ग ग ग ग ग मम रे 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 सा नि नि द द मम 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 प प प नि नि द नि नि सा सा रे 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 पा मम पप नि नि ध नि स नि प म प ग ग ग ग म रे 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 स स स जय हे रंबा श्री जगदम्बा नंदना
मंगलदायक 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 श्री विनायक वंदना। जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना। जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना। विद्याबुद्धि सर्वसिद्धि सुरंजना। जय श्री गणेशा विघ्ननाश गजानना गजानना गजानना। श्री गणेशा गजानना। So we all are waiting for the most important person today. He's one of the most important person of our country. So हवेनी जे रचना છે ના શબ્દો છે, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान. So let's invite him through Rag Bhairavi. द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान. मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना, तुम आ जाना, तुम आ जाना भगवान. मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान. मैं
तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। तेरे बिना मन मंदिर मेरा, तेरे बिना मन मंदिर मेरा है बड़ा सुनसान। तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। रीत पुता की याद नहीं है, रीत पूजा की याद नहीं है। क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है। रीत पूजा की याद नहीं है, क्या चढ़ाऊं प्रसाद नहीं है। तुम हो दाता, तुम हो दाता, मैं हूँ भिखारी। 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 क्या देहूँ बलिदान, तुम आ जाना भगवान। मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान। धन की मुझको
प्यास नहीं है, धन की मुझको प्यास नहीं है, धन की मुझको प्यास नहीं है, प्यास नहीं है, प्यास नहीं, धन की मुझको प्यास नहीं है, दर्स मिले बस आस यही है, दर्स मिले बस आस यही, धन की मुझको, धन की मुझको प्यास नहीं है, दर्स मिले बस आस यही है, दर्स मिले बस आस यही है, तनिक भगति से भगत नाथ को, तनिक भगति से भगत नाथ को, तनिक भगति से भगत नाथ को, तनिक भगति से भगत नाथ को हो जाए पहचान, तुम आ जाना भगवान, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान, तेरे बिना मन मंदिर मेरा, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना मन मंदिर मेरा है बड़ा सुनसान, तुम आ जाना भगवान, मैं द्वार खोल कर बैठा हूँ, तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना, 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 तुम आ जाना भगवान, तुम आ जाना भगवान। मंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा
तु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यात्रः बराबर देखेंगे ना आप लोग तो हमें अंत में जोई करो तो सीधी सीधी तो हमारे वो भी पता नहीं क्या मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल
हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरे करम से अब ये, तेरे करम से अब ये सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है।
भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोट मदनि सारनि साद निदम भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटू भूतल भक्ति पदारथ मोटू ब्रह्मलोक नाही रे पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंते 84 माही भूतल भक्ति पदारथ हरिनाय जन तो मुक्ति न मागे
अवतार रे मारे जन्म जन्म अवतार रे नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव नित्य सेवा नित्य कीर्तन उत्सव निर्खवा नंद कुमार रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु ब्रह्मलोक नाही रे तूने करी अमरापुरी पाम्या अंत चौरासी माही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ खंड भूतल मां जनमी भरत खंड भूतल मां जनमी भरत खंड भूतल मां जनमी जय गुण गाया रे जय गोविंद ना गुण गाया रे धन धन रे तेना मात पिता ने धन धन रे तेना मात पिता सफल करी काया रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु ब्रह्मलोक नाही रे भूतल भक्ति पदारथ मोटु रसनो स्वाद शंकर जाने भूतल भक्ति भूतल भक्ति भूतल भक्ति पदारथ मोटु
अपने सुमधुर स्वरों से उपस्थित सभी को मंत्रमुग्ध किया श्री पलाश ढोलकिया ने। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी उनकी स्वर यात्रा से हम पावन होंगे ही। जैसा कि आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, इस परिसर में आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री DY चंद्रचूड़ जी की प्रतीक्षा में रत अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज ये नया भवन राजकोट न्याय मंदिर का, जिसे आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, अपने कर कमलों से उसे लोकार्पित करने, उद्घाटित करने हेतु आज यहाँ पर पधार रहे हैं देश के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी एवं सभी अतिथिगण। आप सभी से नम्र अनुरोध करना चाहेंगे, पीछे जो भी हमारे अतिथि अभी खड़े हैं उनसे अनुरोध करते हैं इस सभा मंडप में कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। समस्त सौराष्ट्र प्रदेश के लिए आज का ये दिन बहुत खास है, क्योंकि कई मायनों में राजकोट एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है समस्त सौराष्ट्र प्रदेश का। और ऐसे में सौराष्ट्र प्रदेश के प्रजाजनों के लिए और यहाँ की न्यायिक व्यवस्था के सुचारू अमलीकरण के लिए राजकोट में इस नए न्याय मंदिर का अत्याधुनिक भवन का होना अपने आप में यहाँ की न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित रूप में संचालित करने के लिए ये बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। ये विशाल, स्वच्छ और सुंदर परिसर हम जो देख रहे हैं राजकोट न्याय मंदिर का, इससे पहले अलग अलग 39 जगहों पर न्यायिक प्रक्रिया का संचालन हो रहा था, लेकिन 5 मंजिल के इस नए भवन के उद्घाटन के साथ ही सभी 39 न्यायिक व्यवस्थाओं का अभी यहीं पर से संचालन किया जाएगा। इस नए भवन में कोर्ट रूम, साथ ही न्यायाधीशों के लिए लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल एवं अन्य सुविधाओं
से सज्ज है ये नया भवन। और जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमें जिनकी बेहद प्रतीक्षा थी, ऐसे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी का शुभागमन। इसी के साथ आइए जोरदार तालियों के साथ राजकोट की धरती पर स्वागत करते हैं हम भी। गुजरात के माननीय मंत्री जी एवं गुजरात हाईकोर्ट की माननीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमती सुनीता अग्रवाल जी के कर कमलों से उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत अभिवादन किया गया। और अब हमारे मुख्य अतिथि इस नए भवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राजकोट न्याय मंदिर के इस नए भवन की पट्टिका का अनावरण the unveiling of plaque of new district court of Rajkot by the Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, हम सब के लिए अत्यंत गौरवान्वित क्षण। और अब माननीय मुख्य न्यायाधीश इस नए भवन की रिबन कट करते हुए और परिसर में प्रवेश कर चुके हैं। संपूर्ण आधुनिक तकनीकी व्यवस्थाओं से सज्ज ये अत्याधुनिक न्याय भवन, जिससे न केवल राजकोट बल्कि पूरे सौराष्ट्र प्रदेश के लोगों को, जनता को और न्याय विधि व्यवस्था से जुड़े हुए सभी का इससे लाभ होगा। और अब गणमान्य अतिथि इस नए भवन का निरीक्षण करेंगे, परिसर की मुलाकात करेंगे। राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस नए भवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हमारे मुख्य अतिथि इस भवन की तीसरी मंजिल पर वल्नरेबल विटनेस
डिपोजिशन सेंटर भी बनाया गया है और इसकी भी माननीय मुख्य न्यायाधीश जी मुलाकात करेंगे। इसी परिसर में कोर्ट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ के न्यायाधीशों के लिए लाइब्रेरी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, बार रूम, हमारे एडवोकेट्स के लिए अलग अलग चैम्बर्स, न्यायाधीशों के लिए चैम्बर्स और इस परिसर की मुलाकात लेते सभी लोगों के लिए अलग से कैंटीन, विशाल पार्किंग व्यवस्था भी यहाँ पर बनाई गई है। सीसीटीवी सर्वेलेंस और खास करके दिव्यांगों की सुगमता रहे इसी प्रकार से और सुरक्षा की सभी सीमा स्तंभों को सुनिश्चित करते हुए इस नए न्याय मंदिर का भवन का निर्माण हुआ है। और बस अब कुछ ही मिनटों में हमारे गणमान्य अतिथि इस मंच पर हमारे बीच पधारेंगे। तब तक मैं फिर एक बार अनुरोध करना चाहूंगी, श्री पलाश ढोलकिया, उनके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री नीरज ढोलकिया और कीबोर्ड पर संगत कर रहे हैं श्री भार्गव चांगेला। संगीत के सुमधुर स्वरों के साथ आज के इस अवसर को आइए यादगार बनाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे आज के ये कलाकार जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है, ऐसे श्री पलाश ढोलकिया, साथ ही श्री नीरज ढोलकिया और श्री भार्गव चांगेला।
हेलो हेलो सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी जगजीवनी संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी जगजीवन संजीवनी समस्त जीवनेश्वरी रूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी कृपालिनी जगतारिणी प्रतिपल भुवन हृदयेश्वरी कृपालिनी
महेश्वरी ममतामयी करुणामयी ममतामयी करुणामयी हे मातृरूप महेश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी सर्वेश्वरी जगदीश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी हे मातृरूप महेश्वरी वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे पर दुखे उपकार करे तो पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नायन रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए सकल लोक मां सहुने वंदे जी सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे के निरे वाच काछ मन निशल राखे वाच काछ मन निशल राखे धन धन जननी तेरे वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई जान रे वैष्णव जन तो तेरे कहिए समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे समदृष्टि तृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे
जिह्वा थकी असत्य न बोले, जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन नव जाल हाथ रे। वैष्णव जन तो तेन रे कहिए, पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेन रे कहिए। मोह माया व्यापे नहीं जन, मोह माया व्यापे नहीं जन, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। पूज्य गांधी जी की जन्मभूमि राजकोट और ये पूज्य बापू का प्रिय भजन पद्म भूषण पंडित अजय चक्रवर्ती जी के शिष्य श्री पलाश ढोलकिया के द्वारा, और इसी के साथ शुभागमन आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल डॉक्टर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, और साथ ही गणमान्य अतिथियों का और अब राष्ट्रगान के सम्मान में हम सब अपने अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे। नेशनल एंथम बाय पुलिस बैंड। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। Namaskar, a very warm welcome to all of you to the inaugural ceremony of the new building of the District Court, Rajkot. This is indeed a momentous occasion for all of us that this inaugural ceremony is being held in the august presence of the Honorable Chief Justice of India. We cordially welcome all the dignitaries on the dais as well as off the dais. देवियों और सज्जनों, विश्व का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ संविधान भी एक पवित्र ग्रंथ है और न्यायालय एक पवित्र मंदिर स्वरूप। आज न केवल राजकोट बल्कि पूरे सौराष्ट्र प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है।
सौराष्ट्र की गतिविधियों के केंद्र बिंदु समान राजकोट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नए भवन का शुभारंभ हो रहा है और इस पुण्य धरा पर आने वाले सभी के हृदय मां सरस्वती की कृपा से युक्त हो, इसी मंगल कामना के साथ अब प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे एक रंग संस्था के दिव्यांग छात्रागण। भले ही अपने दिव्यांगता से वे भिन्न हैं, लेकिन उनकी ईश्वरीय शक्ति और प्रार्थना का रंग एक ही है। सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की श्वेता परमार, द्रुप्ति माणोदर, मेघा पंचासरा, पूजा बोरीचा, पलक अजूड़िया और हारमोनियम पर डॉक्टर हरीश व्यास। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Ladies and gentlemen, today we are honored to have with us Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Mrs. Justice Sunita Agarwal, Chief Justice of Gujarat High Court, Honorable Law and Justice Minister of Gujarat, Shri Rushikesh PATEL, Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Senior Judge, Gujarat High Court, Honorable Mr. Justice ASHUTOSH SHASTRI, Judge, Gujarat High Court, Mr. R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot, and Mr. B.V. Rajani, President, Rajkot Bar Association. मंच पर विराजमान आप सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं और माननीय मुख्य अतिथि एवं सभी मंचासीन अतिथियों से नम्र निवेदन करते हैं, कृपया दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का मंगल प्रारंभ कराएं। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते।
श्रीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी अतिथिगण का। देवियों और सज्जनों, गुजरात राज्य आज विभिन्न क्षेत्रों में देश का रोल मॉडल है। घनी आबादी, सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता तथा अन्य अनेक चुनौतियों के बावजूद सत्यमेव जयते इस पुनीत मंत्र के साथ राज्य के नागरिकों की न्याय व कानून के प्रति श्रद्धा बनी रहे, इसी प्रकार से न्याय प्रणाली का निर्वहन करना ये अपने आप में अत्यंत गौरव का विषय है। अपने दीर्घकालीन अनुभव और कुशलता से गुजरात उच्च न्यायालय की कार्य प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में सक्षम ऐसी माननीय मुख्य न्यायाधीश गुजरात हाई कोर्ट श्रीमती सुनीता अग्रवाल मैडम को अब विनम्र अनुरोध करते हैं, स्वागत भाषण के लिए पधारें। A very good afternoon to everyone. Kem cho? Today marks a historical and momentous occasion for the entire judiciary of Gujarat. With immense joy and pride, we welcome the head of the Indian judiciary, the Chief Justice of India, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, who has kindly consented to grace the inaugural function of the Rajkot District Court building. We feel honored to have you on this occasion and seek your blessings. Widely known as progressive and technology-driven judge, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud has several milestones to his credit. It would be impossible to narrate all at this moment. Few among them are, His Lordship has made the justice delivery system transparent and accountable by pushing for digitization of all judiciary-related information and making the case data public through the National Judicial Grade Portal. During His Lordship's tenure, the Supreme Court at one point of time attained its full strength of 34 judges. Launching hybrid hearing systems offline and online has helped in speedy disposal of long pending cases. His Lordship ensured that listing of cases became a smooth and seamless process by making the whole system technology friendly and accessible to all. His Lordship also ensured e-filing, including an online appearance portal for advocates and litigants. Honorable Justice Chandrachud has had an ardent commitment to the primacy of citizens' fundamental rights and has, through his judgments, made inspiring and empathetic observations on crucial issues of fundamental rights, privacy, gender sensitization, rights of women, and LGBTQ+, amongst others. He has been lauded for his fearless voice against patriarchal notions and batting for women's empowerment, both inside and outside the courtroom. We miss the presence of Honorable Mr. Justice Arvind Kumar, Judge, Supreme Court of India, the guest of honor of this function. We could not have him amongst us today because of his health reasons. In his message to me yesterday, he mentioned Gujarat as his second home. As we all know, Honorable Mr. Justice Arvind Kumar, before being elevated to the bench of Honorable the Supreme Court, has been the Chief Justice of the Gujarat High Court. During his tenure as the Chief Justice, His Lordship has launched signal schools with the joint efforts by the Gujarat State Legal Services Authority and Ahmedabad Municipal Corporation to provide basic educational facilities to children of laborers and children engaged in begging.
Municipal buses have been converted into classrooms and stationed near traffic signals to collect school children. I'm delighted to share that the project is being run successfully and 125 children have been brought into the mainstream by getting admission in regular schools after completion of the bridge course, setting up justice clocks in each courtroom and on the High Court's website to track case pendency. Live streaming of district courts on pilot basis were His Lordship's initiatives. We feel honored to receive His Lordship's blessings on the occasion. I also welcome Honorable the Minister of Law and Justice Cabinet, Gujarat State Shri Rushikesh Patel, who despite his busy schedule has consented to grace and bless this occasion. My heartiest welcome to my esteemed brother, Justice N.V. Anjaria, Senior Judge, High Court of Gujarat, Justice Ashutosh Shastri, Administrative Judge, Rajkot District, and all my brother and sister judges of the High Court of Gujarat for gracing this function. I must extend my thanks to all of you for being a consistent support. I welcome Mr. Justice M.R. Shah, former Judge, Supreme Court of India, to grace the occasion. I also welcome Mr. Kamal Trivedi, Advocate General, Gujarat High Court, for being with us today. I also welcome the Principal District Judge and Judicial Officers of Rajkot District, President and Bar Office Bearers of the Rajkot Bar Association in hosting the function. I welcome members of the Bar Council of Gujarat, learned advocates, distinguished guests, my spouse, Mr. Sunil Gupta, spouses of Honorable Judges of Gujarat High Court, officers of the High Court Registry, officers of the District Judiciary, staff, ladies and gentlemen. Rajkot, a vibrant city in the state of Gujarat, bears historical significance as the Sanskar Bhumi of Mahatma Gandhi. The walls of Kaaba, Gandhi no Delo, the house in Rajkot where Mahatma Gandhi spent most of his formative years, would tell the tale of making of the Mahatma. Gujarat stands as the Karm Bhumi of Sardar Vallabhbhai Patel, where his relentless efforts in uniting the princely states during India's independence laid the foundation for a unified nation. I extend my sincere gratitude to the persons whose unwavering dedication and hard work has brought this magnificent structure to fruition. From the architect, builder, to masons and laborers, every committed person involved in the meticulous planning and execution of this project. Your tireless work has transformed this vision into a tangible reality. It is indeed a momentous occasion as we gather here to celebrate the culmination of hard work, dedication, and vision of having a Nyaya Mandir at Rajkot. I stand before you with a sense of pride and responsibility, mindful of the significance this new judicial infrastructure holds for our legal system and the community it serves. A new court building is not merely a brick and mortar structure. It is a symbol of justice, a sanctuary where the oppressed find solace and the guilty face accountability. It represents a new chapter in our collective story, a chapter filled with promise and potential. It stands as a testament to our commitment to uphold the principles of justice and the rule of law. A courthouse is more than a physical structure. It is an institution where justice is served and the rights of individuals are safeguarded. As recognized by the Apex Court in its 2016 decision in Anita Kushwaha versus Pushpa Sudan, it is empirically established that there is a proportional correlation between availability of infrastructure, be it sufficient number of courtrooms, chambers, space for the support staff, sanitation facilities, or digital connectivity.
and productivity in the delivery of justice. A court's infrastructure can have an overwhelming impact on the quality of justice dispensed. Adequate infrastructure positively impacts the productivity of judges, administrative staff, and indeed advocates and counselors. As we inaugurate this new court building in Rajkot, we also acknowledge the responsibility that comes with it. Our duty as custodians of justice is to ensure that the sanctity of this institution is preserved, that the scale of justice remain balanced, and that the rule of law is upheld. The judiciary is the bedrock of a democratic society, and this new court building is a symbol of our unwavering commitment to justice for all. As said by our chief guest, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, I quote, "Judiciary must reach out to the people instead of people reaching out to it," I unquote. Abiding by the same, let this new court building be a beacon of hope for the people of Rajkot and the surrounding region. May it serve as a reminder that the justice is not an abstract concept, but a tangible reality that we as a society are committed to achieve. I would like to appreciate the timely assistance and support rendered by the state government in the establishment of the Nyaya Mandir at Rajkot. As we stand here today, let us remember the collaborative effort that has brought us to this moment. It is a testament to the power of unity of working together with the state government for achieving a common goal. In the end, I may make a fervent appeal to my brothers and sisters on the bench and the bar and everyone associated with the justice delivery system to maintain the highest standards of morality and conduct to inspire faith in the general public for whom the judiciary exists. The bench and bar are under obligation to ensure that the faith of the commons is preserved by dispensing justice in all causes. May justice prevail within these walls for generations to come. Thank you. Jai Hind. Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you very much, Madam. Today, we are indeed honored to have with us Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the son of the longest-serving Honorable Chief Justice of India, Y.V. Chandrachud, who was the head of the judiciary from February 1978 to July 1985. Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud is known in Lutyens as well as legal circles as a revolutionary legal crusader and has many landmark and progressive verdicts that helped in changing several deep-seated narratives in the nation, especially in the field of gender rights, privacy, and Article 370. अतिथि देवो भव इस परंपरा को प्रतिबिंबित करते हुए आज गुजरात में राजकोट की धरती पर पधारे हुए हमारे मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी अतिथियों का हम स्वागत करेंगे। Foremost, I request Honorable Mrs. Justice Sunita Agarwal Madam to welcome Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, by offering a bouquet, shawl, and memento. गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश महोदया के द्वारा स्वागत भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री D.Y. चंद्रचूड़ जी का स्मृति चिन्ह, शॉल और बुके के साथ Thank you so much.
And now we request Mr. R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot, to kindly welcome Honorable Mrs. Justice Sunita Agarwal, Chief Justice, High Court of Gujarat, by offering her a bouquet and a shawl. Thank you. We now request Mrs. Krupaben Shastri, wife of Honorable Mr. Justice ASHUTOSH Shastri, Judge, High Court of Gujarat, to kindly welcome Mr. Sunil Gupta, spouse of Honorable Chief Justice, High Court of Gujarat, Honorable Mrs. Justice Sunita Agarwal. श्रीमती कृपाबेन शास्त्री जी से निवेदन कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री सुनील गुप्ता जी का स्वागत अभिवादन करें। धन्यवाद। We now request Mr. Bakul V. Rajani, President, Rajkot Bar Association, to welcome Honorable Cabinet Minister of Law and Justice, Gujarat, Shri Rishikesh Bhai Patel, with a bouquet and a shawl. और ये स्मृति चिन्ह के साथ राजकोट की धरती पर माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। And now we request Mr. R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot, to kindly welcome Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Judge, High Court of Gujarat, by offering him a bouquet and a shawl. Once again, we would like to request Mr. R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot, to welcome Honorable Mr. Justice Ashutosh Shastri, Judge, High Court of Gujarat and Administrative Judge, Rajkot District, with a bouquet of flowers and a shawl. Now we request Honorable Mr. Justice B.A. Vaishnav, Judge, High Court of Gujarat, to welcome Honorable Mr. Justice M.R. Shah, former Judge, Supreme Court of India, with a bouquet of flowers and a shawl. आदर के साथ आपका स्वागत आज के इस अवसर पर। And now we request Mr. P.M. Rawal, Law Secretary, Government of Gujarat, to kindly welcome Mr. Kamal Trivedi, Learned Advocate General. We now request Mr. Bakul V. Rajani, President, Rajkot Bar Association, to kindly welcome Shri R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot, with a bouquet and a shawl. We now request Mr. P.V. Joshi, by Registrar of the District Court, Rajkot, to kindly welcome Mr. Bakul V. Rajani, President, Rajkot Bar Association, by offering him a bouquet of flowers and a shawl.
धन्यवाद। आज के इस शुभ अवसर पे राजकोट बार एसोसिएशन भी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए उत्सुक है। We now request Mr. Bakul V. Rajani, President, Rajkot Bar Association, to kindly felicitate our Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, by offering this beautiful memento. निवेदन करते हैं मिस्टर सुरेश फल्दू, वाइस प्रेसिडेंट राजकोट बार एसोसिएशन, कि आप मंच पर पधारे और गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल मिसेस जस्टिस सुनीता अग्रवाल मैडम को ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। विनती करते हैं मिस्टर पी.सी. व्यास, सेक्रेटरी राजकोट बार एसोसिएशन, आपसे कि आप मंच पर पधारें और हमारे बीच आज उपस्थित गुजरात राज्य के माननीय विधि व कानून मंत्री श्रीमान ऋषिकेश भाई पटेल जी का स्वागत अभिवादन करें, उन्हें ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। We now request Mr. Jayendra Gondalia, Joint Secretary, Rajkot Bar Association, for presenting a memento to Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Judge, High Court of Gujarat. We now request Mr. R.D. Jhala, Treasurer, Rajkot Bar Association, for presenting a memento to Honorable Mr. Justice ASHUTOSH SHASTRI, Judge, High Court of Gujarat and Administrative Judge, Rajkot District. I will now request Mr. Mehul V. Mehta, Library Secretary, Rajkot Bar Association, to kindly come upon the stage and present a memento to Shri R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और फिर एक बार मंच पर विराजमान एवं मंच के सम्मुख विराजमान आप सभी का हम सहृदय स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, the historic event of today would be marked by more milestone initiatives to be inaugurated by the Honorable Chief Justice of India. Now, I request Mr. Ashok T. Ukarani, Registrar, SCMC and ICT, to proceed. Thanks, Madam. May I request Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India and the Chairman of the eCommittee of the Supreme Court of India, to please inaugurate e-filing 3 platform for District Judiciary of Gujarat. Obliged, my lords. With this, Gujarat High Court joins the list of other high courts and states in having e-filing 3 platform, which would start with commercial courts of major districts of Gujarat, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot and Gandhinagar. With this, my lord, we'll also be getting the fruits of digital courts as well, and the SOP for e-filing is also being released today, my lord. Proceeding to the next IT initiative being inaugurated by His Lordship, may I request Honorable the Chief Justice of India to kindly inaugurate the 5 formal witness deposition centers through video conferencing being inaugurated in these
5 districts, Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, and Gandhinagar. My lords, these witness deposition centers have those video conferences cabins as envisaged by the e-courts project, and formal witnesses from anywhere in the state posted at any place or residing after retirement at any place would be deposing. An automated summons would also be generated to them, and remote point coordinators will be coordinating the whole affair. Obliged, my lords. Now, my lord, proceeding to the third initiative, I would humbly state before your lordship that, my lord, now Hazir Ho kind of call out will not be done by the peons or messengers standing outside the court. MACMA 500 2023 રેખાબેન કનુભાઈ નાથાણી વકીલ શ્રી DM સાલ્વી MAC પિટિશન 121 2022 મૌલિક રમેશભાઈ પટેલ વકીલ શ્રી KP કોષ્ટી નીતા નટવલાલ પટેલ ટાટા AIG જનરલ ઇન્સ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ વકીલ શ્રી MJ પરીખ. My lords, this is developed in-house by the IT cell of the High Court of Gujarat, and cloud AI tools for natural language processing have been used. Automatic conversion of text to voice sample is done. Even if a case is filed today, before its next listing in a couple of days, its voice samples are readied by the server automatically. Thank you, my lords. Today, my lords, with this formal witness deposition centers, 2 actual depositions are starting today, going on live just now. One at Surat and another at Gandhinagar. The witness deposing at Surat is actually right now in this new court building of Rajkot, just inaugurated by my lords. Thank you, my lords. Thank you very much, sir, and many congratulations to all of you. गुजरात यानी शांति, सुरक्षा और समृद्धि का पर्याय. गुजरात का कानूनी विभाग अनुकूल बुनियादी ढांचे, उपयुक्त कार्य वातावरण की स्थापना और नवीनतम तकनीक को लागू करके न्याय की प्रभावी कार्य प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. आज के इस अवसर पर अब हम सादर आमंत्रित करते हैं गुजरात राज्य के माननीय कानून मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल जी को अपने मार्गदर्शन के लिए पधारें. સૌરાષ્ટ્રના હૃદયસમા રાજકોટમાં આજે જિલ્લા ન્યાય મંદિરનો શુભારંભ આદરણીય સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ડોક્ટર DY ચંદ્રચૂડ સાહેબના હસ્તે થયું છે. આપણા માટે બહુ ગૌરવનો વિષય છે. જેમના હાથે ખૂબ બધા ઐતિહાસિક ફેસલા દ્વારા ઇતિહાસ અને ન્યાય પ્રણાલીમાં ખૂબ મોટું યોગદાન આપવાવાળા ચંદ્રચૂડ સાહેબ આપણી વચ્ચે છે, ત્યારે આપણને સૌને ખૂબ ગૌરવની લાગણી થાય. અને સાથે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ આદરણીય સુનિતા અગ્રવાલ મેડમ, ગુજરાત હાઈકોર્ટના ન્યાયમૂર્તિ શ્રી NV અંજારિયા સાહેબ, રાજકોટના એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ન્યાયમૂર્તિ ડોક્ટર શ્રી AJ શાસ્ત્રી સાહેબ, રાજકોટ જિલ્લા મુખ્ય ન્યાયાધીશ શ્રી RT વાછાણીજી, કાયદા સચિવ શ્રી PM રાવલજી, રાજકોટ બાર એસોસિએશનના પ્રમુખ બકુલભાઈ વાછાણી, રાજાણી બદલાઈ ગયા વાંધો નહીં, અને સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાંથી રિટાયર્ડ અને સતત જેમનું માર્ગદર્શન મળતું રહ્યું છે એવા MR શાહ સાહેબ, એડવોકેટ જનરલ કમલભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, અને સાથે રાજકોટમાંથી
ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પધારેલ સૌ વકીલ મિત્રો, બધા ખુશ છો? ખૂબ ગીચ સિવિલ હોસ્પિટલની સામે જુદા જુદા ભાગોમાં વહેંચાયેલી આપણી જિલ્લાની ન્યાયની અલગ અલગ જે સંકુલો હતા એ બધા જ સંકુલોને એક જ જગ્યાએ અને રાજ્યની અંદર સૌથી વધારે જો કોઈ જિલ્લાને જમીન પણ મળી હોય તો એ રાજકોટને મળી છે. જ્યારે બિલ્ડિંગનું પ્લાનિંગ થતું હતું એ વખતે એ જે શાસ્ત્રી સાહેબ, જ્યુડિશરી સાથે વકીલ મિત્રો સૌ સાથે મળી પ્લાનિંગમાં એ રીતનું ધ્યાન રાખ્યું જ્યુડિશિયલ ઓફિસરને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે, સાથે વકીલોને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે, અને આ બંને સાથે રાખી જે અપીલ કરતા છે, જે ન્યાય માટે આ ન્યાય મંદિરમાં આવવાના છે, એમની પણ સુખ સાધન સગવડનો પણ ખ્યાલ રાખી આ બિલ્ડિંગ બનાવ્યું છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન હું રાજકોટને આપું છું, જ્યુડિશિયલ ઓફિસરને આપું છું, સાથે વકીલ મિત્રોને આપું છું. રસપૂર્વક એક જ જગ્યાએ ન્યાય મળી રહે એ પ્રકારનું એક સરસ મજાનું ન્યાય મંદિર રાજકોટને જ્યારે મળી રહ્યું છે ત્યારે રાજકોટ ગાંધીજીની પણ ભણતરની ચિંતા કરવા વાળું રાજકોટ, ત્યાર પછી આરજી હકુમત પણ એનું કેન્દ્ર રહ્યું અને આઝાદી બાદ વિકસિત સ્વદેશની પરિકલ્પનાને પણ રાજકોટે મૂર્ત સ્વરૂપ આપ્યું છે. મિત્રો, લોકોને ઘર આંગણે ઝડપી, સરળ અને બિન ખર્ચાળ ન્યાય મળી રહે એ માટે રાજ્ય સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. સરકારે ન્યાયતંત્ર આધુનિક અને વધુ કાર્યક્ષમ બને તે માટે અનેક મહત્વના પગલાં ભર્યા છે, જે માટે ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ફોકસ રાખીને કામ કર્યું છે. અને હવે તો ડિજિટલી આ યુગની અંદર અંતર પણ ખૂબ ઘટતું જાય છે, એટલે રાજ્ય સરકાર અને જ્યુડિશિયલી બંને ભેગા થઈ અને હવે તો આમાં આપણે આગળ વધીએ એ પહેલા આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સનો જમાનો આવી ચૂક્યો છે. અને મને વિશ્વાસ છે સરકાર અને જ્યુડિશરી બંને સાથે સંયુક્ત રીતે કામ કરી આવતા સમયની અંદર ખૂબ ઝડપથી વર્ચ્યુઅલ કોર્ટ રૂમ સુધી વકીલો પહોંચી શકે અને અસીલોને ખૂબ ઝડપથી દૂરથી પણ ન્યાય મળી શકે એ પ્રકારની વ્યવસ્થામાં આવતા સમયમાં આપણે જવાના છીએ. રાજ્યની કોર્ટો આધુનિક સુવિધાવાળા બિલ્ડિંગ, ફર્નિચરથી સુસજ્જ બને, તેની સાથે સામાન્ય માણસને પણ તેના કેસ સંબંધી માહિતી ઘર બેઠા મળી રહે તે માટે ખાસ બજેટની ફાળવી સુવિધા ઊભી કરી છે. ઈ કોર્ટ મિશન મોડ પ્રોજેક્ટના આધારે તૈયાર થયેલ ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના આધારે કોર્ટ મેટર સંબંધી બધી જ માહિતી ઓનલાઈન પોર્ટલ ઉપર થઈ રહી છે. એ જ રીતે રાજ્યના કોર્ટના મકાનો, રેસિડેન્શિયલ ક્વાર્ટર પણ આધુનિક સુવિધાયુક્ત બને તે માટે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેસિલિટી ફોર જ્યુડિશરી નામની ખાસ યોજના ભારત સરકારના સહયોગથી ચાલી રહી છે, જે અંતર્ગત નિર્માણ થયેલ આ આધુનિક કોર્ટ બિલ્ડિંગનું આજે લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. રાજકોટનો વ્યાપ અને વસ્તીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. આ બધી બાબતોને ધ્યાને રાખી સરકારે રાજકોટ ખાતે આધુનિક જરૂરિયાત મુજબનું નવીન કોર્ટ બિલ્ડિંગ બનાવવાનો નિર્ણય કરેલ હતો, જેના પરિણામ સ્વરૂપ આજે 14 એકર જેટલી વિશાળ જગ્યાએ અંદાજિત 110 કરોડના ખર્ચે નિર્મિત થયેલા કોર્ટ બિલ્ડિંગનું પણ ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે. અને વકીલ મિત્રો, આપ સૌએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. આવતીકાલે જ આપણા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ન્યાયમૂર્તિ AJ શાસ્ત્રી સાહેબ એનું ભૂમિપૂજન કરીને જ જવાના છે. આપ સૌને આનંદ થાય કે તમારી વ્યવસ્થાઓ પણ સાથે સાથે, વકીલ મિત્રોની વ્યવસ્થા પણ સાથે રાજ્ય સરકાર ખૂબ ચિંતા કરી રહી છે. અમારી સરકાર પ્રજાને આંગણે સસ્તો, સરળ ન્યાય, ત્વરિત ન્યાય મળી રહે તે માટે પ્રતિબદ્ધ છે. અમે ન્યાયતંત્ર સાથે ખભો મિલાવી કામગીરી કરી રહ્યા છે. અમારી સરકાર ન્યાયના ક્ષેત્રમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટની સર્વોપરિતાને સ્વીકારી ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા કરવામાં આવતી લગભગ તમામ દરખાસ્ત મૂળ સ્વરૂપે સ્વીકારી અને કોર્ટ સંબંધિત કામોને પ્રાથમિકતા આપી રહ્યા છીએ.
ગતિશીલ ગુજરાતમાં જે કામ અમારી સરકાર દ્વારા ખાતમુહૂર્ત થાય છે તેનું ઉદ્ઘાટન પણ આ સરકાર કરી રહી છે. ખૂબ મહત્વની વાત છે કે અહીંયાથી દેશનું ગૌરવ એવું આપણા પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબની પણ સફર અહીંથી જ ચાલુ થઈ હતી. સરકાર કક્ષાએ માત્ર કામની મંજૂરી આપી ગ્રાન્ટ ફાળવી દેવાથી કામ પૂરું થઈ જતું નથી. કાયદો અને ન્યાય સાથે સંકળાયેલ તમામ સ્ટેક હોલ્ડર્સની જરૂરિયાતોને સાંકળી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ડિઝાઇન નક્કી કરી કામનું આયોજન કરવામાં આવે છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા વકીલો માટે આ વર્ષે પણ વેલફેર માટે 5 કરોડ ફાળવવામાં આવેલ છે. તેમજ રાજકોટ વકીલ મંડળની માગણી અને જિલ્લા ખાતે વકીલોની સંખ્યાના આધારે રાજકોટના એડવોકેટોને સુવિધાયુક્ત બેઠક વ્યવસ્થા મળી રહે તે માટે નવીન જિલ્લા અદાલત કેમ્પસમાં આપણે મેં જે પહેલા વાત કરી એમાં 3.55 કરોડની વહીવટી મંજૂરી આપી દીધી છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા નામદાર હાઈકોર્ટની દરખાસ્ત અનુસાર મોજે ઘંટીશ્વર ખાતે કોર્ટના સેન્ટ્રલ રેકર્ડ બિલ્ડિંગ માટે 9,000 ચોરસ મીટર જમીન આપણે ફાળવી દીધી છે. નામદાર વડી અદાલત દ્વારા કરેલ ભલામણોના આધારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ઈ ટ્રાફિકની કામગીરીનું ભારણ ઓછું કરવા માટે રાજ્યમાં 20 જેટલી ઈ ટ્રાફિક કોર્ટ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. હાલ ફક્ત અમદાવાદ શહેરમાં આવેલી કોર્ટ મારફતે સમગ્ર રાજ્યના ઈ ટ્રાફિક કોર્ટની ટ્રાયલ ચાલતી હતી. તેની સુનાવણી અને કાર્યવાહી હાથ ધરાતી હતી. હવે રાજ્યના 20 જિલ્લાઓમાં આ ઈ ટ્રાફિક કોર્ટ કાર્યરત બનતા ઈ ચલણ સંદર્ભની કામગીરી સરળ બનશે. ઈ ચલણને લગતા કોર્ટની સુનાવણી જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસની કોર્ટમાં કરવામાં આવશે. લિટિગેશન ઘટાડવા માટેના જે વૈકલ્પિક રસ્તા છે તે પૈકીનું મીડિયેશન એ ભારતીય સંસ્કૃતિમાં પૌરાણિક સમયથી ચાલી આવતી પરંપરા છે. આ પરંપરા આપણે સૌ ભેગા મળી ભવિષ્યમાં એડીઆરને ન્યાય પ્રણાલીનો આધાર બનાવવાનો સફળ પ્રયત્ન કરવાનો છે, જેથી ભવિષ્યમાં કેસોનું ભારણ આપણે ઘટાડી શકીશું. રાજકોટ મુખ્ય મથક તથા ધોરાજી ખાતે ન્યાયિક અધિકારીઓ માટે વિવિધ કેટેગરીના મકાનોને માટે વહીવટી મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે. જામકંડોળના લોધિકા કોટડા સાંગાણી ખાતે નવીન તાલુકા કોર્ટો તથા નવીન બિલ્ડિંગમાં કાર્યરત થયેલ છે. માત્ર ભૌતિક સુવિધા આપી આકર્ષક ભવનો બનાવી દેવાથી સમાજના દરેક ક્ષેત્રમાં ન્યાય પહોંચી જતો નથી. કેમ કે કોર્ટને ચલાવવા માટે ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની સાથે સાથે જરૂરી માનવબળ અને આનુષાંગિક સુવિધા હોવી પણ જરૂરી છે, જે અમે ઉપલબ્ધ કરાવી રહ્યા છીએ. અને જરૂર પડે ત્યાં ન્યાયતંત્રની જરૂરિયાત મુજબ માનવ સંસાધન ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અમે કટિબદ્ધ છીએ. રાજ્ય આ વર્ષે 2023-24 અમે ડિસ્ટ્રિક્ટ જજની 101 નવી જગ્યાઓને મંજૂરી આપી છે. સાથે 25 સિનિયર સિવિલ જજ, 5 સિવિલ જજ, એમ કુલ મળીને 131. હાઈકોર્ટ ખાતે 723 જગ્યાઓ મળી અદાલતની સ્ટાફની કુલ 5449 જગ્યાઓ ભરવાની મંજૂરી આપવામાં આવેલ છે, જેના લીધે કોર્ટને માનવબળ તો ઉપલબ્ધ થશે જ, સાથે સાથે રોજગારીની પણ તકો ઊભી થવાની છે. મને આશા છે માનનીય હાઈકોર્ટ દ્વારા ઝડપથી આ પ્રક્રિયા પણ પૂરી કરવામાં આવશે. રાજ્યના કોર્ટ બિલ્ડિંગ અને સંબંધિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે રૂપિયા 837.95 કરોડના 570 જેટલા કામોને મંજૂરી અમે આ વર્ષે આપી ચૂક્યા છીએ, જેમાં 9 કોર્ટ બિલ્ડિંગના કામ, 327 ન્યાયિક અધિકારી અને ક્વાર્ટર્સના કામ, 173 સ્ટાફ ક્વાર્ટરના કામ, 4 હાઈકોર્ટના કામ અને 57 સુધારા વધારાના કામોની યાદીનો સમાવેશ થાય છે. માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું માર્ગદર્શન અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં અમારી ડબલ એન્જિનની સરકાર રાજ્યના ન્યાયતંત્ર માટે સાથે મળી કોર્ટમાં પડતર કેસોની બાબતને ભૂતકાળ બનાવવા ઝડપથી કામગીરી કરી રહી છે. તે માટે જરૂર પડે ત્યાં કાયદામાં સુધારા વધારા પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે. અને અંગ્રેજોના સમયના વાસી કાયદા પણ આઈપીસી અને સીઆરપીસીની જગ્યાએ ભારત સરકારે અત્યારની જરૂરિયાત મુજબના દંડ વિધાનના કાયદા બનાવ્યા છે. આમ સમગ્ર દેશ અને રાજ્ય લોકશાહીની જે મજબૂત આધારશિલા છે એવા ન્યાયતંત્ર માટે અને એની સ્વતંત્રતા માટે બિલકુલ કટિબદ્ધ છે. અને આપ સૌ
નવીન કોર્ટ બિલ્ડિંગના લોકાર્પણમાં બોલાવવા માટે હું નામદાર વડી અદાલતનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका. The watchdog of democracy and the guardian of the constitution, Indian judiciary system is the epitome of the values enshrined in the constitution. While the judiciary interprets the law, settles disputes, and administers justice to all citizens, it truly reflects the motto, Yato dharmas tato jaya. That is, where there is dharma, there is victory. Today, we are blessed to have with us Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of Supreme Court of India. Sir, very humbly, we request you for the presidential address. Honorable Mrs. Justice Sunita Agarwal, Chief Justice, High Court of Gujarat. Shri Rushikesh Patel, Cabinet Minister, Law and Justice, Government of Gujarat. Honorable Justice N.V. Anjaria, Judge, High Court of Gujarat. Honorable Mr. Justice Ashutosh Shastri, Judge, High Court of Gujarat and Administrative Judge, Rajkot District. Advocate General, Shri Kamal Trivedi. Mr. R.T. Vachani, Principal District Judge, Rajkot. Members of the District Judiciary. और राजकोट बार एसोसिएशन के लोकप्रिय अध्यक्ष मिस्टर बकुल वी रजानी. My very respected and senior brother, Justice M.R. Shah, Mukesh Bhai Shah, former judge of the Supreme Court, advocates, and all the honorable dignitaries present here. Jai Shri Krishna. કેમ છો? મજામાં છો ને? આ સંતો મહંતોની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આ સંતો મહંતોની પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આવવાનું મારું સદભાગ્ય સમજુ છું. મને જે માહિતી મળી છે તે મુજબ આ રંગીલા રાજકોટની સ્થાપના 1610 AD માં કરવાના આવેલી. આપના રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીજી અહીં આલ્ફ્રેડ હાઈસ્કૂલમાં ભણેલા અને કબા ગાંધીના દેલામાં તેમના પિતા કરમચંદ સાથી રહેલા. આ શહેર એક સમયે સૌરાષ્ટ્ર રાજ્યનું પટનગર હતું. 1947 થી 1946 સુધી આ શહેર સૌરાષ્ટ્રની હાઈકોર્ટ अस्तित्वમાં હતી. રાજકોટ જેટલું લોક ગાયકોના દાયરા, ગરબા, રેસકોર્સ ને મેદાન में ભરાતા 5 દિવસના જન્માષ્ટમીના મેળા, રાજકુમાર કોલેજ, diesel engine, submersible pump, forging, casting, bearing, machine tools વગેરેના ઉદ્યોગો, સોના ચાંદીના દાગીના, પટોલા અને બાંધણી માટે પ્રખ્યાત છે. તેટલું જ ફાફડા, ગાંઠિયા અને જલેબી માટે પણ પ્રખ્યાત છે.
આખા રાજકોટમાં ચાની દુકાનો, લારીઓ અને પાનના ગલ્લા ગનવા બેસીએ તો રાત પડી જાય. મેં એવું સંભાળ્યું છે કે આ શહેર કાયદેસર રીતે રોજ બપોરે 1 વાગ્યા થી 4 વાગ્યા સુધી સૂઈ જાય છે અને પછી રાત્રે 1 વાગ્યા સુધી રેસકોર્સની પાલી ઉપર બેસીને મોજ કરે છે. જલારામ બાપા અને ગેલા સોમનાથ મહાદેવના એનીના લોકો ઉપર હંમેશા આશીર્વાદ રહ્યા છે. આ ભવ્ય ન્યાય મંદિર ભવન આ રાજકોટની યશકલગીમાં એક વધુ પીછું ઉમર્યું છે. मुझे खुशी है कि आज मुझे महात्मा गांधी और सरदार पटेल की धरती गुजरात में आने का सौभाग्य मिल रहा है, जिस धरती ने न सिर्फ इन दोनों विशाल व्यक्तियों को जन्म दिया, भारत की स्वतंत्रता के बीजों को पोषित किया, उस धरती पर कदम रखना मेरे मन को सम्मान की दृष्टि से भर देता है. यहां होना न केवल मुझे भारत के सुनहरी अतीत से जोड़ता है, बल्कि प्रगति, एकता और समावेशिता की दिशा में चल रही यात्रा में योगदान देने की जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करता है. महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है, जो हमें अपने जीवन और हमारे आसपास की दुनिया में न्याय, शांति और समानता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है. महात्मा गांधी और सरदार पटेल दोनों ही वकील थे. उन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि उसका इस्तेमाल भारत के लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए किया. यह हमारे कानून के पेशे की शक्ति को दर्शाता है. वकीलों और न्यायाधीशों के रूप में हमारा मूल्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि कैसे न्याय व्यवस्था को प्रतिदिन बेहतर बना सकें. महात्मा गांधी जी के जीवन और सिद्धांतों से प्रेरित होकर मैंने पिछले साल में विभिन्न राज्यों में यात्रा करने का प्रयास किया है, ताकि मैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और जिला न्यायपालिका के सदस्यों से मिल सकूं और उनकी समस्याओं को सुन सकूं, ताकि हम भारतीय न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान निकाल सकें. इन विमर्शों में शामिल होकर मुझे समस्याओं की सीधी समझ मिलती है, जिससे कि प्रभावी समाधानों की पहचान हो सके. इसके साथ साथ मेरा यह भी उद्देश्य रहता है कि हमारी न्यायपालिका के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उपलब्धियां, इन उपलब्धियों की खुशी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं जिला न्यायालयों के सदस्यों के साथ बांट सकूं. इसी एक उपलब्धि की खुशी बांटने आज मैं राजकोट आया हूं. As we stand today on the cusp of a new era with this magnificent new district court building, it is essential to recognize that Rajkot district stands as the 4th largest district in the state, with a dedicated team of 63 judges at the headquarters and 10 different talukas. Their commitment to upholding the principles of justice ensures that the judicial system remains a pillar of strength for our community.
The new district court building, rising majestically in the heart of Rajkot, not only stands as a testament to the city's rich history, but also signifies a leap forward into progress and modernity. This architectural marvel, adorned with state-of-the-art facilities, is a manifestation of Rajkot's unwavering commitment to both tradition and innovation. In this juxtaposition of old and new, the city proudly unveils a judiciary that stands ready to meet the dynamic demands of justice in the 21st century. Speaking of dreams, I remember a funny saying that captures the spirit of Gujarat. They say that while the rest of the world rushes to embrace new technologies, a Gujarati will find a way to innovate even the simplest of things. For instance, turning a chai break into a business strategy meeting is quintessential Gujarati humor, highlighting the entrepreneurial spirit ingrained in every aspect of life here. Yet beyond the laughter lies the core essence of progress in Gujarat, the ability to adapt and evolve. Rajkot, much like its people, has continuously embraced change while staying rooted in its cultural heritage. It is in this ability to amalgamate tradition with innovation that the true essence of development is discovered. Let us remember stalwarts of the past like Barrister P.L. Chudgar and Barrister S.C. Shroff of Rajkot, who served as puisne judges, contributing significantly to the legal legacy of this region. This evolution continued initially when the state of Saurashtra merged with the bilingual state of Bombay in 1956, and then with effect from May 1, 1960, when the state of Gujarat came into existence. The Rajkot District Court came under the jurisdiction of the High Court of Gujarat. Let us remember today the stalwarts of the past and our seniors today. Respect our seniors, understand why they are leaders of the bar. When the president of the bar got up, I realized how popular Mr. Rajani is. While offering me a memento, he said all the young members of the bar call him uncle. This is how we respect those who have come before us in the profession. Ours is a profession which builds on the traditions of the past and innovates for the future. Our district courts hold a crucial position in the realization of the right to justice, a cornerstone of the ideals of our Constitution. In envisioning a society where every citizen is assured the right to justice, the district courts emerge as the initial point of recourse for every citizen who seeks redress. Citizens don't come to the Supreme Court first and foremost, they come to the district court. So in your work as members of the bar, you will generate confidence or the lack of confidence in the citizens. It is in our efficiency as district court lawyers that we will really ensure that this dhwaja of justice will keep flying in the generations to come. I was inspired this morning by the dhwaja at Dwarkadhishji, very similar to the dhwaja which I saw at Jagannath Puri. But look at this universality of the tradition in our nation, which binds all of us together. But this dhwaja has a special meaning for us. And that meaning which the dhwaja gives us is there is some unifying force above all of us as lawyers, as judges, as citizens. And that unifying force is our humanity, which is governed by the rule of law and by the Constitution of India. Beyond a mere physical structure,
Our building represents a commitment and a promise that the pursuit of justice within its walls will be characterized by swiftness, accessibility, and impartiality. I'm deeply impressed by the lush green campus, which envelops 40% of the area surrounding the new district court building. This is not just a mere visual delight. It is a testament to our commitment to a healthier environment and the well-being of all who step foot on these grounds. When I visited Somnath Ji this morning, I was so deeply moved that this is the first temple in India which has a zero waste facility. Let us be inspired by making every court system in the state a zero waste facility. It is then that we will be truly inspired by the ideals of these great temples which dot the landscape of the state of Gujarat. While we talk about our mental well-being, it is important that we look after the juniors, young women lawyers who are entering into the portals of the district judiciary. And I would like to compliment all those who have planned this building, the state of Gujarat, the Public Works Department, Brother ASHUTOSH SHASTRI, who has devoted his toil and sweat for this building, for ensuring that you have separate bathrooms, something as elementary as having separate bathrooms and adequate number of bathrooms for young women lawyers defines the social progress of the judiciary for the future. It may appear to be very simple that you have created bathrooms for women. But please remember that this is not the position in every part of the country. And therefore, you are very privileged to have this in the state of Gujarat, planners who have the vision, the state which has devoted investment to ensure that we have dignified conditions for the members of bar. The consolidation of 50 courtrooms into a single building marks a significant leap forward in enhancing accessibility for both lawyers and litigants in Rajkot. Previously, court facilities were spread across 4 different buildings in 3 different campuses, creating logistical challenges for all those who were involved. The amalgamation of courtrooms into one centralized location has streamlined the legal process and reduced the burden on legal professionals and those seeking justice. This consolidation ensures that lawyers can efficiently navigate their cases without the need to shuttle between different locations. For litigants, it translates to a more straightforward experience, eliminating the complexities of navigating multiple buildings and campuses. The inclusion of a conference room, a training room equipped with latest audio-video devices and systems is another forward-looking feature of the new district court building. This resonates with the hybrid and online conferencing systems implemented in the courtrooms of the Supreme Court, adapting to the changing times and leveraging technology for the swift delivery of justice. Optimizing technology within the judiciary is not just about modernization. It is a strategic move towards democratizing access to justice. By leveraging these advancements, we aim to bridge gaps, enhance efficiency, and ensure that justice delivery is not impeded by geographical or technological barriers. During the years of the COVID-19 pandemic, Brother Justice M.R. Shah and I sat together on the bench of the Supreme Court, dealing with serious cases in our own offices. We couldn't access the physical spaces of the Supreme Court, but we dealt with not only the urgent cases, but every case which came up before our bench. And by that, we gave access to justice to our citizens. We have created a new vulnerable witness deposition centers for child witnesses, women who are victims of gender violence. We have an ADR center which promotes the principle, mediate, don't litigate. Mediation does not take away work from lawyers, it creates new work for lawyers. Across India today, the lawyers are at the forefront of the mediation movement. The inclusion of a front office space for a bank, an ATM, post office, copier facility,
a large area dedicated to advocates' facilities, waiting rooms for witnesses, and other provisions reflect a comprehensive approach to cater to the various needs of all stakeholders. Lastly, I would like to emphasize the addition of amenities like a canteen, a creche room, and extensive washrooms for gents, ladies, and differently abled individuals on each floor, which reflects a conscientious effort towards creating a comprehensive and inclusive space within the new district court. The presence of a creche room is especially commendable, recognizing that childbearing and childcare are significant life choices for young women. This institutional support for young women lawyers in the form of infrastructural reforms exemplifies a positive step towards accommodating and supporting those balancing professional responsibility with childcare and family needs. Finally, as I conclude, let me only tell you that I am leaving Rajkot inspired by your building. I say that because the Supreme Court of India is about to launch on the construction of a new futuristic building of the Supreme Court itself. 27 new courtrooms, futuristic courtrooms embodying the latest technology, and all facilities for bar and every stakeholder, including the litigants. But the Rajkot District Court, I dare say, is a model not only for district courts across India, but also a model for the higher judiciary in India, for the high courts as well as for the Supreme Court. As we step into the future, I would like to offer a piece of advice inspired by the vibrant spirit of Gujarat. Innovate and adapt. Just as a Gujarati finds way to innovate even the simplest things, let our legal processes and infrastructure continue to evolve, meeting the ever-changing needs of society. The pursuit of justice goes beyond courtrooms and legal proceedings. It involves creating an environment that fosters inclusion, accessibility, and well-being. In this era marked by rapid changes and challenges, it is imperative for legal institutions to adapt, innovate, and embrace a holistic approach to justice. I would appeal to the principal district judge to ensure that lawyers are truly trained in the use of technology. Lawyers should not be separated from us as judges in the use of technology. This new district court building in Rajkot serves as a shining example, not just for the legal community, but for communities at large, illustrating that the pursuit of justice is not just a legal imperative, but a collective social responsibility. May this institution continue to evolve, ensuring justice is not just delivered by experienced and experienced by all with dignity, respect, and ease. Jai Hind. Namaste. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए और विशेष रूप से आपके इन आत्मीयतापूर्ण संबोधन के लिए. Thank you very much, Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Honorable Chief Justice of India. And now moving forward, we now invite Honorable Mr. Justice N.V. Anjaria, Senior Judge, High Court of Gujarat, for the vote of thanks. I am bound by the discipline of time. Honorable Dr. Justice D.Y. Chandrachud, the Chief Justice of India. Sir, you have hijacked the entire program by your presence and speech. I don't have any words to thank my lords who has graced the occasion. But when there are no words, our feeling of thanks to Honorable the Chief Justice of India comes from the bottom of the heart. We take note of the good wishes of Justice Arvind Kumar, Justice Vikram Nath, Justice Bela Trivedi, Justice Parliwala. We believe that the good wishes are the carriers of success. The Chief Justice of Gujarat High Court have guided and navigated us. We thank you. She is a personality over whom the Gujarat has prior claim.
Allahabad has become unsecured creditor. Rishikesh bhai, you can't deny that you are not part of our family. Thank you for gracing the occasion. You're always cooperative in all the affairs of the state judiciary. Vachani, so my brother Justice Shastri deserves thanks for all corners of the heart for his painstaking efforts. PDJ Vachani has crafted a success for this program. My brother and sister judges who have graced the occasion, thank you. Justice M.R. Shah, former Judge of Supreme Court of India, Advocate General Kamal Trivedi, who have been here right from Ahmedabad to Rajkot. Thank you, sirs. Thank you all. Because if I take name, then we have to hijack the flight of my Lord, the Chief Justice of India. Lastly, the munch is full of flowers. And the fragrance of these flowers really represent the fragrance of hard work of all who have contributed and who are associated to this function for success. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच सर। और अब हम सब राष्ट्रगान के सम्मान में अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।